Hola gente bonita, un saludito donde quiera que se encuentren, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión les tengo un video bien interesante. Se trata de un caso de un muchacho de 21 años que está demandando a su papá porque, bueno, lo está demandando por $60,000 porque el papá no le quiere comprar un carro de lujo. Un carro de lujo, por lo menos él quiere quizás un Porsche, un Lamborghini o un Mercedes o uno de esos carros de lujos que cuestan casi como $100,000 o más. Así que les voy a poner este video y después les voy a dejar mi pequeña reacción aquí acerca de lo que pienso de este caso. Así que vámonos con el video. Gentlemen, if you come to the podium, please. Benny Crespo, I assume? Yes, Your Honor. Do you know who Omar Crespo is? I think so, unfortunately. And what's your relationship to this Crespo here? He's my son. Okay. Sad to say. Now, for the purposes of this court, since you guys share the same last name, I will be referred to you as Mr. Benny, and I will refer to you as Mr. Omar. Is that okay, gentlemen? Yes, Your Honor. Yes. Okay. Mr. Benny, sir, you show that you're suing your father for $60,000 for emotional distress. Am I reading this correctly? Yes, Your Honor, that is You correct. mind telling the court what happened? Oh, it's a long story, but pretty much. I need you to speak up just a little bit, sir. Okay. Oh, it's a long story. Pretty much my father promised me a great reward, for all the great things I've done growing up. And, he always promised me if I did well in the classroom, well in sports, he'll reward me greatly. And, now that the time is here, I'm of age. He's not keeping his promise. How old are you now, sir? I just turned 21, December 21. 17th. Okay. Yes, Your Honor. And, my birthday and Christmas happen to be, kind of close together. So usually years in the past, I would get a gift for both my birthday and Christmas. But as of recent, he's got a pay raise. And, with that comes, greater rewards, as he's promised me. And, as for my birthday, 21 is a big deal. And I asked for, a luxury car, a Lamborghini. I'm sorry, you asked for what now? A luxury car? Yeah, luxury car. For your birthday? Yes, Your Honor. Okay. What type of luxury car are we talking about? Anything from a Porsche, Lamborghini, Ferrari. I have standards, and it's important to have standards in life. And what he gifted me wasn't any of those. I got a basic electric vehicle, if you can call it that. It's not really a vehicle, I would say. First, you can't hear it. It has no motor, no engine. 2, you have to charge it. If I wanted to charge something, I could easily just charge my phone. And it's just. If you wanted to charge something, you can just charge your phone. Yes, Your Honor. I don't see why I have to charge my vehicle if I can easily just have something better that I can just put gas in and go. I don't have to sit around and wait to charge a vehicle. Doesn't make sense. I'm curious, Mr. Benny. Where do you reside? With my father. You stay in his house. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Omar. Your Honor, Judge Porter. Your Honor. Please explain this to me. If I may, I can't believe you're doing this to your father. I don't see the problem. Judge Porter, I don't want you to get the wrong impression. This is by no way an extension of the way I brought him up, which I assure you was not what you're seeing. He is a transformed person. This is not my son. I'm pretty sure that the standards that you instilled in him are kind of different from the standards he has now. But please explain to me what is going on. I'm trying to understand. Oh gosh. Oh boy. Judge Porter. You got me at a loss for words right now. I have to admit. I don't think I ought to be, standing here acting like this if he's claiming I wasn't raised like this. Well, I don't think I'll be standing Son, here. what are you doing?
Okay, Mr. Why are Omar, you let me doing ask you this question. Mr. Omar, he stays in your Doing house? what you do. Does he live in your house? He was born and has lived in our house, my wife and I's house, for the last 21 years. Does he Okay? go to school? Yes, he's currently going to college. He goes to 4.0 college? GPA. I'm sorry? 4.0 GPA at that. 4.0. I'm a scholar. He's a great student. Who pays Scholar. for his tuition? He actually got a full ride scholarship. Also, he has a full ride scholarship. yes. Of 100. Academics or sports? Both academic 4.0 GPA, which we're very proud of, and he is an exceptionally gifted basketball player Okay. as well. Mr. Ben, let me ask you this question. As far as this basketball scholarship goes, Yes, sir. do you have an NIL deal? You know what that is? Yes, Your Honor. Okay. The name, image, and likeness. Do Yeah. you have that? Yes, How of much course. are you paid for that? I would say an additional 50,000. So the school pays you $50,000. So they paid for you to have the best education. It's just They make this, I understand that, but there are people out there who don't have the ability to go to some of the best schools. I understand that, but I didn't ask to be put in a private school. That was their choice. You know what? You're right. They could have sent sent you to public school. Yeah. This is Okay? unbelievable. As a matter of Unbelievable. fact, he could have said something like, you know what? I'm going to put him in a boarding school somewhere and let somebody else deal with him. I'm going to spend all my time with my wife because apparently there's no other children. Precisely. They made the sacrifice so you can have. You want to get a Ferrari? You work hard, you get drafted in the NBA, and you go out and you buy yourself a Ferrari. I wouldn't recommend doing that because there are a lot of guys who make it to the NBA, they get the money, and then next thing you know, 10 years from now, everything's gone. This man has successfully made it on his own. Follow his leadership. Are you listening to the judge? The experience that he has, he can give it to you. And listen to me well. Do not dictate your life on materialistic stuff. Do not dictate your life on how other people see you. Because like I said, when the chips get down, all those people are going to walk away from you. Every single time. You're young. You don't have life experience yet. Your father has life experience. You better learn from him because there's going to come a day when he's not here. There's going to come a day when your mom isn't going to be here. And on that day, you will cry, you will cry, you will cry, and you will wish that you had them for the smallest little things, like maybe just talking about the weather. You better learn to appreciate it while you have them now and take the knowledge that they have so you can improve your own life. Am I making myself clear? Yes, Your Honor. You do understand this case has been dismissed, right? Yes, Your Honor. Okay. Y bueno, mi gente, espero que estén calmados. Espero que... bueno, le puedo dar 30 segundos para que agarre un vasito de agua con hielo y se lo tome y se calme, porque yo también aquí estoy tomando mi cafecito frío porque no necesitaba uno caliente para este tipo de videos que les acabo de enseñar. El caso de este muchacho es muy interesante porque está demandando a su papá por $60,000 porque no le quiere comprar un carro de lujo que él quiere. El muchacho tiene 21 años, vive con su papá de gratis, no paga ningún recibo. Si ustedes notaron ahí, yo sé que el video estaba en inglés y traté de dejarle los subtítulos. El muchacho no paga ninguna cuenta en su casa, el papá paga todo. Tiene una colegiatura, o sea, una beca que se lo regalaron porque es muy buen deportista, es muy aplicado el muchacho, tiene buenos grados. Él habla de que tiene un GPA, un GPA de 4.0, que es una escala donde los muchachos son marcados de los peores hasta los mejores. El muchacho tiene el número más alto en GPA aquí en los Estados Unidos. El mejor estudiante recibe el número 4. Él tiene eso. Y por eso él siente que él merece un carro de lujo. Él no quiere un carro eléctrico. ¿Por qué? Porque él tiene que demostrar su estatus, su nivel social entre sus amigos, entre sus conocidos. Y un carro de lujo le va a traer ese estatus delante de los demás. Yo no sé ustedes qué aprendieron a través de este video, pero lo que yo aprendo de este video es que a veces los papás tenemos la culpa de que sucedan, no todo el tiempo,
no todo el tiempo los papás somos los culpables. Déjeme contarle algo. Hay muchachos o hay personas que salen, entre comillas, salen mal, por decir así, y recibieron la mejor educación en su casa. Recibieron lo mejor en el sentido de que tuvieron un papá responsable, una mamá responsable, los crearon de una manera bien, y aún así mucha gente decide tomar otros pasos y no lo que les enseñaron en su casa. Pero hay casos también, yo pienso que a veces los papás cometemos el error de darle todo a nuestros hijos y muchas veces no nos damos cuenta que las cosas materiales no es todo en la vida. Nuestra responsabilidad, pienso yo, en mi propia opinión personal, es de darle a los hijos lo que necesitan y no darle todo lo que quieren. Porque cuando les damos todo lo que quieren, hay muchas cosas que a esos muchachos no les conviene tener. En la Biblia hay un versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que yo puedo hacer de todo, pero no significa que todo me conviene. Yo puedo tomar alcohol, yo puedo ir a robar, yo puedo ir a hacerle daño a alguien más, pero esas cosas no me convienen. Entonces, igual se aplica con nuestros hijos. Les podemos dar de todo, pero no todo le conviene a nuestros hijos. Yo creo que una de las cosas importantes, yo digo, que podemos hacer con nuestros hijos es platicar con ellos, decirles cómo es la vida, que en la vida no todo tiene que venir de alguien más, sino que tiene que salir de nosotros. Trabajar duro, buscárnoslas, hacer lo que, especialmente si ustedes se dan cuenta, el papá es de descendencia argentina. Dice él que él no tuvo, bueno, no les puse todo el video porque es un poco escala la presión con este tipo de videos. Entonces, pero si ustedes quieren ver el video completo, ahí está el canal George Brown. Si ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube, lo van a encontrar y pueden ver todo el video completo. El punto es que no les puse todo el video porque a mí, la verdad, me levantó un poco la presión, por decir así, en el buen sentido de la palabra. Pero a veces los papás cometemos los errores, entonces, de darles cosas a nuestros hijos materiales, cuando realmente lo que podemos darles también, aparte de material que necesitan, no lo que quieren, podemos darle nuestro tiempo, platicar con ellos y enseñarles, aunque los muchachos muchas veces no lo entienden. Pero llegará un tiempo cuando ellos crezcan, cuando tengan una edad madura, entenderán que lo que realmente quisimos nosotros para ellos, cuando no les dimos las cosas que ellos querían, es hacerles el bien. Porque no todo lo material que le damos a nuestros hijos les conviene. Hay cosas como, por ejemplo, espiritual, emocional, compañía física, eso le conviene a nuestros hijos. Bueno, mi gente, yo no sé cómo ustedes vieron este video, qué aprendieron de este video, qué es el resultado que les quedó en la mente. Quisiera que ustedes opinaran para saber qué es lo que ustedes vieron, qué entendieron y puedan dar su opinión también en este video. Así que cualquier comentario es bienvenido, déjenlo en la cajita de comentarios para saber qué es lo que ustedes piensan. Mientras tanto, si les gustó el video, regáleme un like, comparte el video con alguien que le pueda ayudar o interesar. Mientras tanto, también cuídese mucho, sobre todo mi gente, que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentre y no se le olvide suscribirse también a mi canal para que este canal siga creciendo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.